Це Діксон Грехем, а також Валерія Шмирова. Okay, I start with just saying a few words about Vasyl Stus. I know that the Ukrainians in the audience probably already know about him, but we have non-Ukrainian audience members as well. So I will just briefly sort of talk about his life. He's often considered the most important Ukrainian poet of the second half of the 20th century. He studied at the Donetsk Pedagogical Institute and later worked as a teacher before he was drafted into the Soviet Army, and he started postgraduate work at the Institute of Literature of the Academy of Sciences. But that's where his kind of conventional career ended because of his protests against arrests and trials of fellow members of the intelligentsia by the Soviet regime. He was expelled from the institute and from his job as an archivist. And in 1972, he was sentenced to 5 years in labor camps and 2 years in exile in the Russian Far East for anti-Soviet agitation and propaganda. That was kind of the beginning of a long stretch of time that he spent mostly in, not so much out of various gulags. He briefly returned to Kiev in 1979, and he joined the Ukrainian Helsinki group, which was set up to monitor kind of internally the Soviet government's adherence to the Helsinki Accords, which were supposed to guarantee basic human rights and which the signatory countries promised to adhere to. But of course, the Soviet Union wasn't adhering to it. For these activities, he was arrested again in 1980, and he was sentenced to 10 years in hard labor camps, followed by 5 years of exile, this time for anti-Soviet activity. So if you do the math, that means that in 1980, he would have been scheduled to finally be done with jail and with exile in 1995, which of course wouldn't have happened because the Soviet Union ended before this, but unfortunately, he died 5 years into his sentence in a labor camp in the remote Perm Oblast at the age of 47 after a hunger strike protesting the horrid conditions at the camp. He started writing poetry as a student. Some of his early poems were published in literary journals, local literary journals, but he soon could not publish anything in Ukraine or in the Soviet Union. And his first poetry collection had to be published abroad, was published in Belgium in 1970. He continued to write poetry during the 13 years he was in jail and in gulags and in exile. He also translated poetry, so he was a translator too from German, French, and English. Some of his fellow inmates from the gulags remember him translating Goethe, Rilke, Kipling, and Baudelaire, but unfortunately, none of these translations survive, and many of his own poems were destroyed as well. We don't know for sure how many. About 300 of his own poems survive, but only a small portion of these have been translated into English. It seems like there are about 30 poems that exist in what can be described as a professional published translation. So that's still work that's left, that is left to be done, and that's part of what Stus Fest is kind of trying to do, to popularize Stus and show how he should be read and translated into English. Give a brief summary. Тож, в принципі, для українців, мабуть, і перекладати особливо не треба, бо, в принципі, я думаю, всі, хто тут є, вони знають про Василя Стуса, але ж все ж трошечки нагадаємо навіть собі. Тож, Василь Стус, він часто його називають найвідомішим українським та найважливішим українським поетом другої половини ХХ століття. Він навчався в Донецькому педагогічному інституті та пізніше працював вчителем, перш ніж був призваний до радянської армії. Потім він почав аспірантуру в Інституті літератури Академії наук, але через свої протести проти арештів та судів над співучасниками інтелігенції радянських тоталітарним режимом, він був виключений з інституту за свої роботи в Державному історичному архіві. У 1972 році він сам був засуджений до 5 років трудових таборів та 2 роки заслання на далекий схід Росії за антисовєтську агітацію та пропаганду. Незабаром після повернення з Сибіру до Києва у 1979 році він приєднався до української гельсінської групи, яка була створена для контролю за дотриманням радянським урядом Гельсінських угод.
документа, який мав би забезпечити, щоб основні права людини не порушувалися країнами-підписантами. За ці діяльності він знову був арештований у 1980 році до 10 років суворих трудових таборів. Тобто ми розуміємо, що це було 10 років, і по факту вже би розвалився Совєтський Союз. Але, на жаль, він не дожив до цього моменту і помер через 5 років свого вироку в трудовому таборі для політичних в'язнів у віддаленій Пермській області. Він почав писати поезію ще студентом. Деякі з його ранніх віршів були опубліковані в місцевих літературних журналах, але його політична діяльність незабаром зробила неможливим його видання в Україні чи де-інде в СРСР. Його перша збірка поезії була видана в Бельгії у 1970 році. Він продовжував писати поезію протягом 13 років, які він провів у різних гулагах. Він також перекладав поезію з німецької, французької та англійської мов. Деякі з його співв'язнів пам'ятають, як він перекладав Гете, Рільке, Кіплінга та Бодлера. На жаль, всі ці переклади були знищені КДБ разом з багатьма його власними віршами. Збереглося лише близько 300 віршів, але лише буквально 30 віршів було перекладені. Саме тому наш фестиваль є достатньо важливим для того, щоб його основна мета – поширювати Василя Стуса і важливість перекладу його творів. Бо якщо ми хочемо поширювати його культуру, нам потрібно зробити так, щоб люди зрозуміли, про що він писав. А поки що в нас перекладів дуже мало, і ті, що є, не всі з них навіть є професійні. Тож ми продовжуємо далі їх писати. Навіть сьогодні у нас був один студент, який прямо сидів в Трініці і перекладав один з його віршів, який ще не був перекладений. В нього дуже гарно виходило. Я думаю, що через декілька днів він таки його допише, і ми зможемо його також опублікувати в датабазу усіх віршів, які були перекладені. Okay, thank you. So I already mentioned that Stus Fest is taking place all over the world and all over Ukraine. So you can see the locations here, the worldwide locations, and the Ukrainian locations here on the map. I actually quite like it how we managed to put the Ukraine cutout there. Obscure, partly obscure Russia, but on the original Russia is crossed out. Ми тут бачимо всі міста, в яких приходить наш фестиваль. Ось тут була Росія, от вона була закреслена на оригінальному слайді, так це гарно. And here is just a little over. You can see to get a sense of the program, of the different things that are taking place. There is our event right at the bottom on the 25th. Так, і ми бачимо також список, знову ж таки, усіх івентів по світу, як вони називаються, де вони, о котрій, що можна було подивитися. До речі, якщо що, це можна знайти на інстаграм-сторінці Стусфесту, ви просто пишете Стусфест, і там у них постійно ось ці всі програми, ось вони, так, і можна буде знайти також, я думаю, і лінки, як у нас на Zoom, подивитися, як робляться у інших. Yes, because there are many recordings, and some of the events are also available on Zoom, so they are accessible in these different formats. So you can see that the events include readings, talks, performances, screenings, and they are in live kind of hybrid as well as online only format. And by making his work available and accessible in different media, languages, and locations, those participating in the Stus Fest hope to show how nearly 4 decades after his death, Vasyl Stus's legacy continues to be highly relevant. Я думаю, перекласти. Так, ну основне це те, що як я вже починала казати, це те, що всі ці івенти вони вже є в доступі, і ви можете їх знайти, ви можете їх також відвідати. Так. And so in addition to the one-off events like this one and like those listed on the programs that we just saw, the Stus Fest initiative also includes the creation of archives of video recordings of Stus's poetry. And
One of these archives features members of Ukraine's National Guard reciting his poems with some of these recordings made literally in the trenches where they are fighting for Ukraine's survival. And we will show you a selection from these very powerful videos as part of the readings tonight. Є YouTube канал Стусфесту, де є багато архівів того, як військові читають вірші Василя Стуса. Також є вірші прямо з місць бойових дій. Ви можете, коли будете дивитися ці відео, ви почуєте, наскільки там все гучно відбувається, ви зрозумієте, де це, мабуть, відбувається. Ми матимемо якраз такі відео з нарізками саме тих військових. Тож ви зможете переглянути їх прямо зараз разом з нами. Thank you. And we would like to dedicate tonight's event to the memory of the Ukrainian poet Maxim Krivtsov, who was fighting in the National Guard, and he was actually killed just earlier this month on the 7th of January, only a few days after he recorded several of Stus's poems for this very project. And we will actually conclude our program tonight with one of those videos, and Elina will tell you more about him then. Так, ми хочемо зробити також наш захід в честь, в пам'ять Максима Кривцова. Я думаю, що ви бачили, можливо, того самого військового з рожевим, з помаранчевим котиком, рижим котиком. На жаль, він загинув буквально через декілька днів після того, як він записав відео з віршами Стуса. Це було досить недавно. І ми хочемо вшанувати його пам'ять таким чином. And then finally, our event is free, but if you can, please consider donating to the foundation Come Back Alive, which provides support for the Ukrainian army, so that people like Maxim Krivtsov don't have to die fighting for Ukraine. Ми не забуваємо, що захід безкоштовний, але треба донатити. Донатимо на наші Збройні сили для того, щоб люди такі, як Максим Кривцов, і також взагалі усі військові могли повертатися живими, щоб у них було усе забезпечення. Тож донатимо. Лінк, QR-код можна взяти і швиденько всі разом відсканувати і поїхати. We will return to the slide. We will return to the slide at the end. We'll put up the slide again at the end for anybody who wants to take a photograph. So tonight you will hear 10 poems in Ukrainian and in English translation. We will open with a short poem recorded by soldiers from the National Guard as a kind of a group project where you hear different voices. It's a short poem, and then after that we will our readers will read 3 poems each in English and Ukrainian, and we will play some of the videos that Elina made of the soldiers reading them as well, and then we will hopefully have a little bit of, then Elina will talk about Maxim Krivtsov, and then we will have a little bit of time left for questions and discussion at the end. Так, тож сьогодні в програмі спочатку в нас буде коротке відео з військовими, які записували короткий вірш Василя Стуса. Ви його зараз побачите. Також у нас потім будуть читки віршів. Кожна з нас зачитає по 3 вірша Василя Стуса українською, потім англійською. У нас є прекрасна Діксон, яка буде допомагати Вікторії, щоб вона могла прочитати українською, і Діксон її перекладе на англійську мову. Також після цього я трошечки розкажу про Максима Кривцова, дуже коротко, і в нас буде відео з тим, як він читає вірш, який читатиму і я. І потім, можливо, у нас залишиться трошечки часу для ваших питань. На однакові квадрати поділили білий світ. Рівне право всім страждати і один терпіти гнів. Зле і кату, зле і жертви. А щасливого нема. Всім судилося померти за замками 7. От таке ти людське горе.
От така ти чорна хлань. Демократія покори і свободи німування. А кругом життя веселе, скільки сонця і тепла. Ти мене даремно, Леле, в світ неправди привела. Ударив грім і шкереберть пішло життя. І ось все те, що снилось, як смерть існування і життя смерть. Тож іспитуй, як золото на пробу коханих, рідних, друзів і дітей. А чи підуть крізь 100 своїх смертей тобі услід? А чи твою подобу збагнуть, бодай у передні життя? Чи серцем не жахнуться од ознобу на цих всебідах, от коли б знаття? Та відчайдушно пролягла дорога несамовитих. Світ весь на вітрах. Ти подолала, доле, слава Богу, на хижім вітрі щезне й ниций страх. You want to escape destiny? No way. Translation by Alexander Frazenko. You want to escape destiny? No way. The thunder hits, your life just goes away. And here you are, like a nightmare come to life, the death of life, the life of death defined. What can I do? At least I think I'll try to verify the gold of love. And would your loved ones go with you no matter what? If they can realize and recognize that this is you, after all that life, would they be afraid of you? Of that, what you've become? Oh, please, how can I know? This life got such a crazy way to go. Those winds had taken you away. You know, but you succeed. My faith. Thank God. The stronger wind, the less you fear it. Моя Україна забула сміятись. Вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає у день догорань. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя на чорнім рабованім торжищі. Країна моя. Її догоряє майбутнє і тужить, ридає. І в предвечірній сутіні лиш руки ламає. І дивиться в небо, о де вони, надії і голуби, лиш демони, демони, демони старої ганьби. Злітаються, ніби на здобич, злітаються з проквола, на роздоріжжі, розтоптані, розіп'яті край села. My Ukraine has left behind the laugh. My Ukraine has left behind the laugh, but it still larks. My Ukraine hasn't abated its boundless, vital sparks. My Ukraine isn't companion to the cheery dawns. My Ukraine is burning brightly in the time of woes. My Ukraine is deeply anxious. It rebels and blooms. And my homeland isn't helpless in that Vasyl place of doom, and its future is still flaming, and it's mourning, and it's grieving in the dark of murky night for the help it's craving. It looks in the sky and asks, where are the hopes and grace? But sees only demons, demons, only demons in disgrace. They gather for trophies, they gather slow-paced, crucified and crushed to pieces, parting on the ways.
Як добре, що смерті не боюсь я. І не питаючи тяжкий мій хрест, що перед вами, судді, не клонюся, в передчутті недовідомих верств. Що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя, своїм стражданням і незлим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь. How good it is. Translation by Marco Karinik. How good it is that I've no fear of dying, nor ask myself how ponderous my toil, nor bow to cunning magistrates decrying presentiments of unfamiliar soil. That I have lived and loved, yet never burdening my soul with hatred, curses, or regret. My people, it is to you I am returning. In death I somehow find my fate. I turn my pained but goodly face to living, and in filial prostration I begin. I meet your eyes in fair thanksgiving, and join my kindred earth as closest kin. Yeah, now we will see a compilation of this poem performed by the Nacguardia. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаючи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не вклонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народе мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя, своїм стражданням і незлим обличчям, як син, тобі доземно уклонюсь. І чесно гляну в чесні твої вічі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь. Так хочеться пожити хоч годину, коли моя розійдеться біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко, Сковорода. Та вже, мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй, озирай углиб, у суще, що розпукнеться порядуще, і ружею розквітне коло шиб. Sorry, that will be that's the one that's literally from the trenches, but that will be the next video. Мій перший вірш, тобто не мій, для Стуса. А перший обраний мною вірш називається «Мені здається, що живу не я». Мені здається, що живу не я, а інший хтось живе за мене в світі, в моїй подобі. Ні очей, ні вух, ні рук, ні ніг, ні рота. Очужілий в своєму тілі. І кавалок болю, і самозамкнений у тьмущій тьмі завис. Ти, народившись, виголів лишень, а не приріс до тіла, не дійшов своєї плоті, тільки перехожий межи світів, ворушишся на споді чужого існування. 100 ночей попереду і 100 ночей позаду, а межи ними лялечка німа, розпечена, аж біла з самоболю, як цятка пекла, лаконічний крик усесвіту, маленький шротик сонця, зчужілий і заблуканий у тілі. Ти ждеш іще народження для себе, а смерть ввійшла у тебе вже давно. We have translation of this poetry courtesy of Alan Zhukovsky. The title is A Stranger Lives My Life and Wears My Body. A stranger lives my life and wears my body, it starts to sing. He spends my years on earth instead of me. I have no eyes and ears, no mouth, no hands and feet.
I am strange inside my body, and a lump of pain I hover shut in self in total darkness. At birth, your psyche ended up stark naked. You failed to graft together with your body. You did not manage to attain your flesh. A passerby who transits into worlds, you stir forgotten at the very bottom of someone else's cell. 100 nights await you, and 100 nights have died. You hover in between, a voiceless doll, white hot from self-inflicted scorching pain, a speck of hell, the universe's scream, laconic and intense, devoid of exits. A shotgun pellet of the sun, you roamed and lost your bearings in this foreign body. You are still waiting for your birth. However, death entered your existence long ago. The next poetry, unfortunately, has no translation, so I believe I better summarize it. It is based on an old Ukrainian folk song about a girl, Gala by name. Gala was taken from her home by Cossacks. Cossacks are Ukrainian professional warriors of old times. So Cossacks took Gala from home, brought her to the forest, and there they tied her to a pine tree with her long, beautiful hair, tortured her, and after they set that pine tree on fire. In this poetry, Vasyl Stus is contemplating about the moment when Gala is burning and the Lord is looking at this, doing nothing and keeping silence. As you can imagine, the intonation of the poetry is quite bitter. Наступна поезія, яку я тільки що переказала своїми словами для англомовних глядачів, називається «Горить сосна однизу до гори». Горить сосна однизу до гори. Горить сосна, червона-чорна грива над... Ой, нещаслива ти, чорнобрива Галю, чорнобри, пустіть мене, улюбчики, пустіть. Голосить Галя, криком промовляє. І полум'я з розпуки розпукає, а пан Господь і дивиться, й мовчить. Прив'язана за коси до сосни, біліє, наче біль, за біль біліша. Гуляють козаки, а в небі тиша. А Орива Галю, чорнобрий, прости мені, що ти така свята на тім огні, як свічечка згоріла. О, як та біла білота боліла, о, як боліла біла білота. Наступна поезія «Терпи, терпи, терпець тебе шліфує». Мені здається, що всі присутні україномовні слухачі її знають. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стрій, допоки скону, допоки світу й сонця, стій і стій, хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на віки вік. До нього змалку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік.
The next poetry is suffer. Suffer, suffer. Suffering polishes you, stills your spirit, therefore suffer, suffer. No one will save you from misfortune. No one will turn you from your own way. Therefore stand on it and build until death, as long as the world and the sun exist. Stand and stand. May the path lead to paradise, to hell, or into captivity. Go through it all and be able to endure. Pave your path, the path that has been called yours, the one that has chosen you forever and ever. To it you were destined from childhood. To it you were condemned by the Lord himself. And here is the version from the front. Може, віршики розказувати? Віршики давай. Терпи. Терпи. Терпець тебе шліфує. Сталить твій дух. Тож і терпи. Терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, допоки скону, Поки світло, сонце, стій, хай шлях відбиває песачі полоном. Все пройде і витерпіть змій. Торуй свій шлях той, що твоїм назвався. Той, що обрав тебе на віки вік. До нього змалку ти заповідався. До нього сам Господь тебе прирік. Василь Стус. Василь Стус. That will be our final. Так, я продовжу наше читання, і я почну з вірша «Чого ти ждеш?». Чого ти ждеш? Скажи, чого ти ждеш? Кого ти виглядаєш з пересвіту? Кого ти сподіваєшся зустріти? А найстрінеш? Віри не доймеш? Там того світу закуток глухий, а в ньому жінка, здумана зігзиця, шепоче спрагло. Вона святиться край проклятий мій, що видиться чужий далекий край, і серед степу, де горить калина, могила. Там ридає Україна, над головою сина. Прощавай. І плачуть там, видушуючи з себе сльозу навмисну, двоє ворогів, радіючи, що син той не любив ні України, ні землі, ні неба, і всує хилиться висока тінь чужого болю. Пустинь України, безмежніше в цьому голосінні, аж примерзла лунить глибінь оповічна. Кого ж ти, демон зла, клянеш і проклинаєш? Кого з самого себе викликаєш? Свою недолю? Грудочку тепла під попелом стоїть? Кого ж ти ждеш? Невже сподієшся колись дожити, щоб мовити чеканню? Все, ми квити. Ти забираєш, буцімто даєш. In translation by Олександр Фразенко. What are you waiting for? What are you waiting for? Oh, tell me what? If someone's gonna come this early morning, if there is someone you would like to meet, and if you would you believe it? There is a dead end in the inner world. There is a woman. She is filled with thoughts. She is whispering, God, bless this place. Oh, God, please, bless this goddamn place. I also see some distant foreign land, the field with the vibrant tree, it's burning. And also, there is a grave. Ukraine is crying over its son's head. Farewell, my son. There are two enemies of yours. They try to cry,
So hard for them to imitate the grief. They are just glad that the guy has never loved Ukraine, its land, its skies. For nothing, she cries for him. Her shadow bends in grief. Because of that, the emptiness just spreads beyond this field, and everything you get, you hear the echoes of the frozen depths tonight. Evil demon, whom you curse, you curse, you curse. Whom do you call inside yourself? Your broken fat? A piece of worms under the ashes of the times? Whom are you waiting for? Not sure. You will wait until you'll say, we are done. You give, you take. Наступний вірш. Його голова наповнена спогадами. Його голова наповнена спогадами. Вічне мелення однієї цієї ж правди. Гримаса зла, злоба зла, зло, злоби зла. Гнила рота фліртує. Що сталося в 1968 році нашої ери? Відбувається, як у мертвій воді. Відбувається у 1968 років до нашої ери. Рухається, дивиться в набряклу воду. Ти прийшов, ти побачив, ти зрозумів. Ти зрозумів, ти прийшов, ти побачив. Ти прийшов і побачив все, що зрозуміло. Не може зрозуміти нічого. А все ж він стверджує. Ствердження мерця. Реанімація така ж повна, як народження. Демократія цвинтаря. Непотрібні очі, непотрібні ноги. Всі зусилля марні. І марна голова на примітивних плечах. Король природи, корона, створіння росте, то є, то зменшується. Зникає, лікується. Відновлення приходить через самовтрату. Досконалість через знищення. Виконання через безумство. Складання багатьох голів одна на одну. Перша спить, друга спить, третя спить, четверта, п'ята і так далі. Сплять. На вершині той, хто спостерігає їхні сни. Кинь камінь. Він робить рівні, розширяючися кила. Піймай кола. Вони знову збираються в щось дуже нагадуючи катушку. Витягни камінь. Побачиш чорну діру. Translation by Bogdan Turkasky and Nina Murray. The Mummy. His mind is crammed with memories. The internal greeting of the same truth. The grimace of evil, the evilness of evil, the evil of the evil's evil. The rotten mouth flirts. What happened in 1968, under the meaning it says, reflects clear as in dead water. The events of 1968 before Christ. He moves, looks into the swollen water. You came, you saw, you understood. You understood, you came, you saw. You came and saw. And all that had been understood cannot understand any of it. Still, here saws himself. The affirmation of the corpse, a reanimation as through a birth. The democracy of the cemetery, no need for eyes, no need for feet, all efforts useless, and useless is the head on the ruminatory shoulders. The king of nature, the crown, creation grows larger, what is to say, grows smaller. Fading is healing. Recovery comes through self-loss. Perfection by means of destruction. Fulfillment by means of madness. An arrangement of many heads stacked on one top of another. The first one is asleep, the second's asleep, the third one asleep, the fourth, the fifth, and infinitum asleep. The one at the top survivals their dreams. Throw a stone,
It makes even, winding circles. Catch the circle, they come back together into something much like a coil. Pull out the stone, see the whole cape black. І остання поезія, яку я сьогодні зачитаю, яка буде завершувати наш сьогодні вечір. У цьому полі синьому вікном, де тільки ти і не душі навколо. Ось дрібе свят, мука у тому полі сочині, у полі синьому вікном. А в цьому полі синьому вікном судилося тобі самому бути. Або сказати полі, як такому. У цьому полі синьому вікном. Сторчовних цілей довжиться, ростуть, і вже як ліс знову і маючи, устрічні шалять. І так сиротечі. Стежини, власне, ніби плід складуть. Ні. Вистоїть. Вистоїть? Ні. Стоять. Тільки тут, у цьому полі, що наче ні. І, власне, не боїться знати тут, на рівні чужині. У цьому полі синьому вікном. Це проти тебе, 100 тебе. І кожен супротивник у співоці, і кожен супротивник заборони знає, що вважатиме прокльони на чекання. І кожен прокльон моєю самотою порівняно. Звичайно духи, як пізнає цілі. У цьому полі синьому вікном. Translation by Alexander Vasyl. In this blue field, as blue as wax. In this blue field, as blue as wax, you are alone, and no one else around you. And suddenly, you have seen some effects. 100 shadows, blue as wax. And in this field, as blue as wax, you have to be alone, as lonely. Realize your pious intention in this field. Explore its facts. 100 shadows start to grow. All of a sudden, they're like the roots. They start to conquest over you. Oh, should I run? What should I do? Or should I say? That's right. I think I will stay. Only here. Only in the spirit and square spots. I'll be yourself like here. Don't feel like home here in this field as well as sweats. You are alone. And contrary to you, I next you. And each exam is filled with grief, and each exam will never stop to curse you like you never heard before, like storming stones at you. And every word is wordless long lies of yours. And finally, you're going slightly left in this field as new as wax. Okay, now we will watch Maxim Krivtsov with the. And I'll just Okay, Elgina will say a few words about him. just for those who don't know who Maxim Krivtsov is. So Maxim Krivtsov was a soldier, but he was not only a soldier. He also was a poet, photographer, and public activist. He wrote about love and war, about his comrades and his redhead. He was fascinated by the beauty of the world and fought for the freedom of his country. He died on the front, but he left behind many works that inspire and touch. We remember Maxim Krivtsov as a hero who gave his life for peace and independence of freedom. We respect him as an artist who entered our culture and spirit. We are grateful to him for his example of courage, creativity, and kindness. We will not forget his name and his call sign forever. He lives in our hearts and our souls.
Максим Крисов був не тільки солдатом, він також був і поетом, і фотографом, і громадським активістом. Він писав про любов і про війну, про своїх побратимів і про свого родину. Він захоплювався красою світу і боровся за незалежність, за свободу своєї країни. Він загинув на фронті, але ми лише після себе багато творів, які надихають нас і зворушують. Ми пам'ятаємо Максима Кривцова як героя, який віддав своє життя за родину і незалежність України. Ми шануємо його як митця, який збагачував нашу культуру і дух. Ми вдячні йому за його приклад мужності, творчості і доброти. Ми не забудемо його ім'я і його позивний «Дай». Він живе в наших серцях і наших піснях. Слава Україні! Героям слава. Стус у цьому полі синьому, як льон. У цьому полі синьому, як льон, де тільки ти і ні душі навколо. Уздрів і скляк блукало в тому полі, 100 тіней в полі синьому, як льон. А в цілому полі синьому, як льон, судилося тобі самому бути, аби спізнати долі, як покути. У цьому полі синьому, як льон, 100 чорних тіней довжаться, ростуть, і вже, як ліс, соснової малечі, устріч рушають, вдатися до втечі, стежину власну, наче дріт згорнуть, ні вистояти, ні, стояти тільки тут, у цьому полі, що наче льон, і власної неволі спізнати тут, на рідній чужині. У цьому полі, синьому, як льон, супроти тебе 100, тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник з заборон, не знаючи, вергатиме прокльон, твоєю самотою обгорілий, здичавів дух і не впізнає тіла у цьому полі, синьому, як льон. Все. Василь Стус у цьому полі, синьому, як льон. Okay, so thank you, everyone. Okay, here is the final slide that I promised to come back to in case anybody wants the option to donate to come back alive. So thank you so much. We managed to finish just exactly on time. So we don't actually have any time for questions, but I think that's okay because the poems speak. They'll speak for themselves. So thank you again for coming, and Slava Ukraini. Oh, yes, that would be perfect. Yes. Should we put it on the slide? Yes, we'll put it on this, but this one, yes. Okay. Yes, okay. That's great.
And you might send me the names. I'll send you the names. Thanks so much. Oh, yeah, that's right. Well, I think I hopefully it's safe. Oh, okay. Oh, because it was all the way in Tala. Well, this is a much better location. Okay. Thank you so much. Really quick. Yes, thank you for coming. Mendes from School of Medicine. Oh, brilliant. Thanks so much for coming. Oh, fantastic. Oh, that's right. She's in the Center for Resistance Studies. This is New York. That is Very relevant. Great. which they helped us advertise it. I wasn't, don't worry about it. I wasn't Okay, so hitting anything when I came up. No, It's no, that the but microphone was switched off, so I was trying to signal. Oh, I'm sorry. It's fine. So it didn't work. No, it was working fine, but it's very easy to just. Like towards the end, just- someone is. Yeah. Okay, okay. But I thought you were telling us we should be finishing it. I was like, we're finishing just on time. Actually, we managed to finish. you were perfect. Thank you so much for coming. For organizing this event. It was most interesting. Thank you for your reading and all the information. Okay.